Hello, how are you, Rinpoche? Hello. Hello. Well, and how are you? I'm doing okay. Good, good. Are you in Canada? Yes, I'm at home with all the snow. No. And where are you right now? I'm in Bodh Gaya. You are, I thought so. Is I it mean, what's the weather like? Is it cold? uh, getting cold, Okay. getting cold, Okay. but not snowing. Okay. Lucky you. Yeah, Nice to talk to you. yeah, thank you. Yeah. My sincere greetings to everyone from Bodh Gaya. And with this greeting, uh, we will start this gathering. And we'll start, as always, with setting the motivation, intention, not only to join this gathering, but also, how to live our lives, uh, in every, how to live our lives. And for the people who follow, many of us follow the teachings of the Buddha, then the best way to start the day, best way to motivate ourselves, how to live our lives is, the holding the refuge minds, taking refuge in Buddha as one's own spiritual teachers, taking refuge in Dharma as a actual means and methods to be apply in our daily lives, to be you know actualized within ourselves, and taking refuge in Sangha as our spiritual friends and supporters, and holding this mind, the mind go for refuge in three jewels in these three different ways is not only occasionally, like at the beginning of the class or beginning of a recitation or meditation. It is extremely helpful. Try to hold the mind taking refuge, going for refuge in three jewels, you know, uh, as many times as possible in the morning, during the day, during the night, and particularly at the beginning of an event that we're going to participate. So, try to uh, habituate ourselves with this mind as a follower of the teachings of the Buddha, and that will be very, very useful, helpful. And then many of us follow the Bodhisattva and the teachings, and some of us follow the Vajrayana teachings. Then it is uh, uh, very, very meaningful, not only to hold the mind taking refuge, but also to raise the altruistic awakened mind, Bodhichitta, you know, as our motivations to live our daily lives and to interact with the other living beings and the environments and so forth. And that is here the mind genuinely, sincerely, uh, you know, thinking
caring, concerning well-beings of all living beings without any exclusions, without any particular selections, but whoever comes in front of us to have that kind of the mindsets, and not just mentally, but also whenever we got the chance to act with that mind. And these two mental states, but the refuge and the bodhicitta as our motivation, intention, and try to live as much as we can, try to live according to these two minds as the main mindsets. Whatever that we do, routine activities or some kind of special important events that we do, spiritual or some or worldly activities. So we'll start with the refuge and the bodhicitta recitation after the translation. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử từ Bồ Đề Đạo Tràng. Và với lời chào thân ái này, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu bởi tạo động cơ, không chỉ để cho chúng ta tham dự nghe thuyết pháp, mà đồng thời để làm cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Nhiều trong số chúng ta noi theo giáo lý của Đức Phật, thì cách tốt nhất để chúng ta bắt đầu một ngày với động cơ cho chính mình là chúng ta sống cái cuộc đời của mình với sự nương tựa hay quy y nơi Đức Phật như là vị thầy. Pháp là những phương pháp thật sự để cho chúng ta có thể ứng dụng trong đời sống hàng ngày, để cho chúng ta có thể thực chứng. Và tăng đoàn là những người bạn về tâm linh, những người hỗ trợ cho chúng ta giữ trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo trong ba phương cách này, không những chỉ là thỉnh thoảng hay chỉ là bắt đầu buổi thuyết pháp, một buổi thời thiền vân vân, nhưng mà điều giúp ích là để cho chúng ta nương tựa quy y nơi Tam Bảo càng nhiều lần càng tốt, từ buổi sáng trong ngày đến buổi tối. Và cụ thể là khi chúng ta tham gia những sự kiện cụ thể nào đó, chúng ta hãy cố gắng để mà tạo ra thói quen cho mình. Kế đó, nhiều trong số chúng ta noi theo giáo lý của Đại Thừa, và một vài trong số chúng ta noi theo Mật Thừa, thì thật là ý nghĩa, không những chỉ cho chúng ta có tâm quy y nơi Tam Bảo, mà chúng ta hãy khởi lên tâm Bồ Đề, đó là tâm tỉnh thức vị tha. Khi chúng ta sống, chúng ta giao tiếp với những người khác, với môi trường, vân vân. Đây là một trạng thái tâm bận tâm, lo lắng cho phúc lợi của chúng sinh một cách chân thật, mà không có sự ngoại trừ nào, không có sự chọn lựa nào. Nhưng mà bất kỳ ai mà chúng ta đứng trước mặt chúng ta, hay là chúng ta giao tiếp, thì chúng ta hãy giao tiếp với cái tâm trạng như vậy. Và không những chỉ với cái tâm như vậy, mà đồng thời khi mà chúng ta có cơ hội để mà hành xử qua hành động, thì chúng ta cũng hành xử với tâm Bồ Đề. Và như vậy, hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề, chúng ta hãy cố gắng để sống càng nhiều càng tốt. Và bất kỳ khi nào chúng ta thực hiện những điều gì, những sự kiện đặc biệt nào đó, cho dù đó là chuyện về tâm linh hay chuyện về thế tục, chúng ta hãy giữ hai trạng thái tâm này. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề. Sanje che dan tso je cho nang Changjo parto tane gyabso che
dāgī jīnsō jī pē tsō nāma jī dōlā pēnjē sāngjē dō parā shō sāngjē chēdāng tsō jī chō nāma lā chāngjō pārdō dāne gyāpsō chē dāgē jīnsō jībē tsō nāma jī dōlā pēnjē sāngjē dōbārā shō sāngjē chēdāng tsō jī chō nāma lā chāngjō pārdō dāne gyāpsō chē dāgē jīnsō jībē tsō nāma jī dōlā pēnjē sāngjē dōbārā. With the refuge and Bodhichitta as our main motivation to join this gathering. Also try, motivation to live our daily lives. And with these two amazing positive mindsets as a motivation, now I will say the Buddha Amitabha mantra, Omo Amidewa Re. And while I'm chanting the Omo Amidewa Re, all of us hold from bottom of our heart very strongly and very sincerely love and compassion. And that, love and compassion will share, will express towards all living beings without any discriminations, without any exceptions. And very strongly imagine that our, expressing or sharing this loving kindness and great compassion reach all sentient beings, reach towards all sentient beings. So hold that kind of, strong loving kindness and great compassion while I am reciting the Buddha Amitabha mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay, và đồng thời cũng là động cơ để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Với hai trạng thái tâm thiện lành và tuyệt diệu này, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A-di-đà Om Amidewa Shri. Và trong khi trì tụng, tất cả chúng ta hãy giữ từ ở trong tận đáy lòng của mình một lòng từ ái và bi mẫn, một cách thật là chân thật và mãnh liệt. Và chúng ta hãy chia sẻ, bày tỏ lòng từ ái và bi mẫn này đối với tất cả chúng sinh mà không có sự ngoại lệ nào, không có sự loại trừ nào. Và chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng sự bày tỏ về lòng từ ái và lòng bi mẫn chân thật này dẫn đến và giao tiếp đến với tất cả chúng sinh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy. Omo Amidewa Re. Omo Amidewa
Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Re Omo Ame Dewa Oh yeah. My apologies for canceling last Saturday class. As many of you know, currently I'm leading this project, and there are many things that I need to follow, and some are very last minute, and that's what it happened last. I need to cancel that Saturday class. Mhm.
Trước So, tiên, yeah, so, yeah, you can translate Lisa. Yeah. Trước tiên thầy xin lỗi đại chúng bởi vì thầy đã hủy buổi phát thoại thứ bảy tuần trước, và như nhiều trong số quý vị đều biết, hiện tại thì thầy đang hướng dẫn một cái dự án, và có những điều mà thầy cần phải noi theo trong cái dự án đó, và như vậy thầy đã hủy cái buổi pháp thoại ở giờ cuối. Thầy thành thật xin lỗi. Oh, yeah. So I would like to start, this class. These two lines from Shantideva, this great, the Indian master, in his this very beautiful text, Guide to the Bodhisattva's Way of Life. First in Tibetan, many of you have heard this, and I'm sure know the meaning and put into practice, but I found this quite useful every now and then to remind us. So first in Tibetan, Komna lawa mingyurbe ngöde kangyang yomayin. Komna means if we familiarize, if we familiarize whatever mental event or physical the activities, familiarize with it. Komna lawa mingyurbe, the not getting easier. If we familiarize a thing, there isn't anything or the event, particularly in this case, a mental event, there isn't any mental event which not get easier in the sense to become more spontaneous. So the second line is there isn't any phenomena or any kind of events or the mental events or the physical activities. There isn't that kind of mental event or the physical things. If we learn, if we get used to, or if we familiarize, the main actual usual translation is if we meditate on. But if we say, if we familiarize on, and everything will get easier. There isn't anything which not going to get easier. So these two lines are helpful for us, when we practice, when we train our the minds on the one hand to enhance, such as our current topic is to enhance wisdom, particularly in this case, the wisdom related to understand some of the fundamental reality of the things and events, and particularly related to our sense of I or the self. So at this stage, for many of us, it might be quite difficult to cultivate, to get used to that understanding of such as wisdom, understanding of emptiness or selflessness. But gradually, bit by bit, if we familiarize with it, with this wisdom, eventually this wisdom realizing emptiness, will become part of our what you call our mental states. Very
become very spontaneous, very, natural. So that is here, and these two lines are helpful to encourage us when we struggle to cultivate these useful mental states. Và bây giờ thầy bắt đầu buổi pháp thoại. Thầy bắt đầu bởi trích dẫn 2 dòng kệ của Ngài Tịch Thiên, là một bậc đại sư người Ấn Độ, và trong bài của Nhập Bồ Tát Hạnh. Như tất cả quý vị đều biết, có thể quý vị đã biết 2 câu này, nhưng mà thầy thấy rằng là 2 câu này rất là hữu ích để chúng ta lặp đi lặp lại hay để nhớ. Và câu đầu thì nói rằng Gomna Lawa Mikure. Thì gomna ở đây là nếu chúng ta quen thuộc, bất kỳ chúng ta quen thuộc với một cái sự kiện về tâm ý, một diễn tiến về tâm ý hay về những hành động, thì không có bất kỳ những sự việc hay sự vật hay sự kiện nào mà chúng ta mà không có thể mà dễ dàng ở trong chiều hướng là nó khởi lên cho chúng ta một cách tự nhiên hơn. Và câu thứ nhì cũng nói rằng là cũng nó giống tương tự, mà cũng nói rằng là không có bất kỳ những pháp nào, sự việc hay sự kiện nào mà nếu chúng ta làm quen thuộc thì nó cũng sẽ trở thành dễ dàng hơn. 2 câu này nó giúp cho chúng ta để mà cho chúng ta có thể tu tập tâm của mình, để mà có thể trưởng dưỡng. Cụ thể rằng là chủ đề mà chúng ta đang được tu học đó là về trí tuệ. Thì để trưởng dưỡng trí tuệ liên hệ đến những cái thực tại nền tảng nhất của những gì mà cụ thể rằng là liên hệ đến cái tôi hay cái tự ngã của mình. Và ở trong mức từng của chúng ta thì hiện tại thì khó để cho chúng ta hiểu thấu về trí tuệ thực chứng về tánh không, hay trí tuệ thực chứng về sự vô ngã. Nhưng mà thầy nói rằng là từ từ, mỗi từng chút ít một, thì chúng ta sẽ trực nhận được trí tuệ thực chứng tánh không, và nó sẽ trở thành một phần ở trong cái trạng thái tâm của mình. Ở đây trở thành một phần của trạng thái tâm có nghĩa rằng nó sẽ khởi lên một cách tự nhiên, một cách không có gượng ép. Và như vậy 2 dòng kệ này chúng ta hãy nhớ đến để là một cái niềm khích lệ cho chúng ta khi mà chúng ta đang cố gắng để mà tu tập. When we train our minds either to enhance, to cultivate, to nurture, such as altruistic mind, or great compassion, or loving kindness, or on the other hand, such as wisdom realizing impermanence, wisdom realizing nature of the dukkha, or wisdom realizing emptiness. For us, what is useful and what is helpful is to gather the right informations or right teachings from those great teachers who have great experience in these the mental states to cultivate, to experience. Like for example, current in our time, like His Holiness the Dalai Lama, or in the past, some of those great teachers. And for us, we are, very fortunate, very lucky. First of all, there are many teachings available to study, to listen, to contemplate. And also there are many great teachers
who will support us, who will help us, who will explain us, and who will show us how to do that. And those are the what from time to time we need to remind ourselves when we struggle. I mean, this, what you call the difficulties going to face, because we are when we cultivate these, enhance these mental qualities, we are more or less, particularly people who believe in past lives, and also just thinking about these lives. We are, when we say cultivating compassion, altruism, and our current topic is cultivating wisdom, and particularly wisdom realizing emptiness. That means we are something we haven't done. We haven't done these things past, or even if we have done very, not very powerfully. But now we are saying we are going to do that. So going to change, or going to transform our mindsets, like for example, to the cultivation of altruistic awakened mind. We are saying going to transform our old mindset, which is very much led by the self-centered mind. Saying I want to change that mindset to led by the altruistic mind. So it will take time, and not just take time, we'll face challenges. Challenges not necessarily outside, mainly from the inside. And it is the same when we try to cultivate wisdom, realizing emptiness, which is very much alien sort of the for us, particularly for us, very much alien thoughts. Wisdom realizing emptiness, alien in the sense our whole mindset is very much directly or indirectly opposite to that wisdom realizing emptiness. So when we say I'm going to transform that, I'm going to change that mindset, we will face challenges. But when we face challenges, the previous 2 points that are raised, the saying based on that quotation, Shantideva's quotation, and just what I said, we are very lucky, have those great teachings, have those great teachers, have those great facilities. So recalling, remembering these points will help to reduce the frustrations and the feeling of sense of failure. These will reduce, and that is very important. We need deep sense of what you call the confidence, deep sense of the courage, mental strength to do these mental training. Khi chúng ta rèn luyện tâm của mình để mà trưởng dưỡng, để mà săn sóc cho tâm tỉnh thức vị tha hay lòng từ ái bi mẫn, và một mặt khác, khi để cho chúng ta trưởng dưỡng về trí tuệ thực chứng, về sự vô thường, về dukkha hay là sự khổ, về tánh không, đối với chúng ta, những gì mà cần thiết giúp ích cho chúng ta là để cho chúng ta thu lượm những cái thông tin tài liệu
đúng đắn, hay là những giáo lý, những sự giảng dạy đúng đắn từ những bậc thầy, và với những bậc thầy này, đó là những vị đã trải qua được, đã thực chứng được, đã kinh nghiệm được những trạng thái tâm này. Cụ thể rằng là hiện tại chúng ta có Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma, và ở trong quá khứ chúng ta cũng có nhiều những bậc thầy khác. Và đối với chúng ta rất là may mắn. Trước tiên là có rất là nhiều những giáo lý, những sự giảng dạy để mà chúng ta có thể lắng nghe, chiêm nghiệm. Đồng thời cũng có rất là nhiều những bậc thầy có thể giải thích, có thể chỉ cho chúng ta cách thức để chúng ta tu tập. Và thỉnh thoảng chúng ta hãy nên nhắc với mình về cái sự may mắn của mình. Bởi vì khi mà chúng ta phải đối diện với những khó khăn, mà khi chúng ta được trưởng dưỡng những trạng thái tâm thiện lành tích cực này, cụ thể là đối với những chúng ta ai mà tin có những kiếp trong quá khứ hay kiếp trong hiện tại, hay là chủ đề của chúng ta đang nói về trí tuệ, à, thực chứng tánh không, à, cụ thể rằng là như vậy, thì nếu mà chúng ta đang tu học về cái chủ đề này, có nghĩa rằng là chúng ta chưa có tu học ở trong quá khứ. Và nếu chúng ta đã có tu học ở trong quá khứ thì chúng ta cũng tu học không có thật là mạnh mẽ. Và như vậy bây giờ thì chúng ta nói là tôi thật sự muốn tu học về cái trí tuệ đó. Tu học như thế nào là để cho chúng ta chuyển hóa cái trạng thái tâm của mình. Ví dụ như là cái trạng thái tâm tỉnh thức vị tha, đó là trạng thái tâm bồ đề. Bây giờ chúng ta muốn chuyển hóa để có được tâm tỉnh thức vị tha hay tâm bồ đề, mà chúng ta phải chuyển từ một cái tâm ái trọng bản thân mà để đến tâm vị tha, thì dĩ nhiên thầy nói rằng nó cần phải có thời gian, và đồng thời nó cũng có nhiều những thử thách. Thử thách ở đây không phải là những thử thách ở bên ngoài, mà chủ yếu là thử thách ở trong nội tâm của mình. Và nếu mà chúng ta cố gắng, bây giờ chúng ta cố gắng tu học để mà có trí tuệ thực chứng được tánh không, cái khái niệm về thực chứng tánh không này, thầy dùng chữ là alien, là chúng con tạm dịch là nó rất là xa lạ, nó giống như là người hành tinh, một cái gì đó thật là xa lạ, mà bây giờ chúng ta muốn chuyển hóa trở thành có trí tuệ để thực chứng tánh không. Và như vậy, dựa ở trên sự trích dẫn vừa rồi của Ngài Đại Tịch Thiên và những gì Thầy mới chia sẻ với chúng ta, để là chúng ta ghi nhớ là chúng ta thật là may mắn. Chúng ta có thật là nhiều những giáo lý đang có để cho chúng ta có thể tu học. Chúng ta có những bậc thầy để có thể chỉ dạy cho chúng ta phương cách và tu học. Thì tư duy về những điểm này thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu được những cái mà không phải là lo âu, mà là lo âu, hay là những cái cảm giác mà chúng ta cảm thấy thất vọng. Điều này thì thật là quan trọng. Để mà cho chúng ta có thể tu học là chúng ta cần phải có một cái cảm giác, một cái trạng thái tâm thật là vững chãi, mà thật là sâu xa vững chãi, để mà chúng ta có thể dấn thân vào trong cái cuộc hành trình tu học của mình. So when we work with our the mental states to really transform something very completely opposite way of mindset that from where we used to have, like from the self-centered mind into altruistic mind, from the very egoistic, self-grasping mind into the what you call the realization of emptiness. And these are the two very, very what's called opposite mindsets, like the
self-centered to the altruism, self-grasping to the wisdom realizing emptiness. They are very so when we train our mind to have a different mindset, different understanding, different experience, and then it is also not just technically knowing how to do the meditations, boom, 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 like that. Also, not technically knowing what are the outlines, and like this and that. It is also helpful to look at surrounding, not necessarily I'm talking about surrounding, I'm not talking the externally, but more internally, more in the internally. Now when we started this what you call the path to lead to the cessation. The path is the fourth noble truth. And here, the Buddha taught the Noble Eightfold Path that we all know. I'm not going to repeat. And within the Noble Eightfold Path, we discussed the ethics part, those three. We briefly touch on the three related to the concentration. And I think some times ago, we start with the wisdom. Last two out of the 8 wisdom. And when we start this part of the our discussion on this topic, I suggested our class is only the one sessions every Saturday. And the session itself is, I'm taking half time, and also Lisa translating that. And so altogether, it might be just less than, what you call the 35 minutes. Then we have a discussion, we have a recitation, so on and so forth. So that is the time that we have together in the sense on the screen. But what I suggested when we start this, suggested, try to see, try to understand, be aware of in our everyday lives, when we interact with others, or when we sit, alone. Whenever the sense of I, for example, morning when we say the refuge, in the refuge lines, they say in the second line, there's this I go for refuge. When that word I is used, when our mind relate to that I go for refuge. At that, with that, how our mind, how ourselves perceive that I, which goes go for refuge to the three jewels, or I need to respond to this message, through email or through other social media, or I need to take care my families who needs my help, my support, or when somebody says to us something unreasonable, under that situation, how our mind perceives I am, I'm heard. That's what I suggested. And that is also very, very important, that kind of gentle observation. Through the observation, finding
our way of thinking, way of perceiving in general things and events, and particularly in this context, I, which His Holiness Dalai Lama sometimes very jokingly, but there's a very important point. He says, which is the center of the universe. Center of the universe. And that is also a very important part of the process to understand, to develop, to cultivate, the wisdom realizing emptiness. Khi chúng ta tu tập về những trạng thái tâm của mình để thật sự chuyển hóa từ một cái điều gì đó nó hoàn toàn ngược lại với những trạng thái tâm mà chúng ta đã có sẵn, đó là từ cái tâm ái trọng bản thân đến một cái tâm vị tha, từ một cái tâm chấp ngã đến một cái tâm thực chứng được về tánh không, thì những trạng thái tâm này nó hoàn toàn là trái ngược với nhau. Như vậy khi chúng ta rèn luyện tâm thì chúng ta để mà có một cái trạng thái tâm khác, có cái sự hiểu biết khác, mà không phải là chỉ là những giáo lý, những cái sự giảng dạy để cho chúng ta biết làm thế nào mà thí dụ như là chúng ta thiền quán như vậy từ cái này qua cái kia đến cái nọ, hay là có một cái đại cương bước này đến bước kia bước nọ. Nhưng mà ở đây nó thật là giúp ích để mà cho chúng ta quan sát, mà thầy gọi là những cái xung quanh của mình. Xung quanh ở đây không phải là những gì xung quanh ở bên ngoài, mà đó là đang nói về xung quanh là những gì ở trong nội tâm của chúng ta. Khi chúng ta tu học về đào lộ để dẫn đến sự diệt khổ, chúng ta đang nói về tứ diệu đế ở đây, thì Đức Phật có nói đến bát chánh đạo. Thì chúng ta đã được tu học trước tiên trong bát chánh đạo nói về giới, và ba nói về định, và kế đó là hai cái điều cuối là nói về tuệ mà chúng ta đang được tu học. Khi chúng ta bắt đầu để mà tu học về bát chánh đạo này, thầy đã gợi ý ở trong những buổi giảng rằng là tuy là lớp học của chúng ta, buổi pháp thoại chúng ta chỉ có một buổi 1 tiếng rưỡi đồng hồ mỗi thứ Bảy, mà thầy thì có phân nửa thời gian, và cái đó Lisa dùng phân nửa thời gian để mà thông dịch. Và như vậy để mà loại trừ ra những cái sự trì tụng nữa thì thầy có khoảng 30 đến 35 phút. Và như vậy đó là cái thời gian mà chúng ta có ở trên màn hình. Và thầy có gợi ý đối với tất cả đại chúng rằng chúng ta hãy cố gắng để thấy, để thấu hiểu cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khi chúng ta giao tiếp với những người khác hay chúng ta ngồi một mình. Ví dụ như khi chúng ta trì tụng câu kệ quy y thì trong đó có nói rằng là con xin quy y. Thì khi cái trạng thái tâm của chúng ta trì tụng đến con xin quy y, thì cái tâm của chúng ta nói cái con hay cái tôi ở đó, tâm của chúng ta trực nhận về cái tôi ở đó quy y như thế nào. Hay chúng ta nói chúng ta cần phải trả lời một cái email chẳng hạn, thì cái tôi lúc đó của chúng ta là ai? Khi chúng ta cần phải nói là tôi sẽ phải lo cho gia đình của tôi, bởi vì gia đình cần cái sự giúp đỡ, cần sự hỗ trợ. Vậy cái tôi đó là ai, là gì? Và khi một người nào đó nói những cái điều mà chúng ta gọi là nói là cho là vô lý, thì cái tôi của mình để chúng ta trực nhận cái đó như thế nào. Và như vậy qua những sự quan sát nhẹ nhàng từ từ như vậy, nhưng mà thầy nói rằng là nó rất là quan trọng, bởi vì qua đó chúng ta sẽ thấy cách thức mà chúng ta trực nhận những sự việc hay những hiện tượng cụ thể là về cái tôi hay bản ngã của mình, mà Thánh Đức Dalai Lama thường nói rằng là cái tôi, chúng ta xem cái tôi giống như là trung tâm của vũ trụ. Và điều này là quan trọng để mà cho chúng ta có thể quan sát cụ thể, để mà cho chúng ta hiểu được về trí tuệ thực chứng tánh không. With the
close observation, not just once, every now and then, close yet gentle observation, how we, perceive, how we believe, how we experience that our sense of I under these different circumstances. What we will get, we will find a pattern of, how we perceive our I or the self when we interact with others. I, talk, I write, I respond, or I feel, I experience joy, fear, under those, very long-term, gentle, close observation, we ourselves will, see a pattern of, how we perceive, how our mind perceives I or the self. That is very, very important for us to know whether that, our perception of sense of I or the self is, correct or distortion. That moment, at that stage, then we'll have the what you call the we'll have the what you call the base, or we'll have the platform to do the the analysis. On the one hand, our long-term, through the observation, how we perceive our I or the self, the individual, under those different circumstances, then we will get the pattern. That's the one hand. On the other hand, those experienced great teachers like Buddha, like Nagarjuna, and all those Indian masters, and also those great Tibetan teachers, from their understanding, from their analysis, from their observations, they have said, repeated again and again, for ordinary people like us, our concept of I, our perception of I has a, deep distorted distortions. Technically, the term is used, self-grasping of I, self-grasping of individual. That's what they have said. And what they have said, we have this deep rooted distortion with regard to our sense of I, our notion of I, our long-term under the observation, how we perceive, perceive that I. Then need to compare. Which one really, is there any gap between what we perceive and what these teachers have said? How we ordinary people perceive I or the self. And that is very, very useful, helpful, what you call the analysis. Now we have the, what you call the base or the platform to do the analysis. On the one hand, our own experience, our own
perception, how I is perceived. On the other hand, those great teachers have said how we perceived I. Then, the wisdom realizing emptiness of I will grow, will cultivate under these kind of, the process of analysis, observation, rigorous thinking. That's how wisdom will grow. Với sự quan sát rất là theo sát, không chỉ là thỉnh thoảng bây giờ hay đôi lúc, mà chúng ta quan sát rất là lâu nhưng mà rất là nhẹ nhàng. Cái cách thức mà chúng ta trực nhận hay chúng ta tin vào cái tôi hay cái tự ngã của mình trong những tình huống khác nhau trong cuộc sống, thì khi chúng ta quan sát như vậy thì sau một thời gian chúng ta sẽ thấy một cái kiểu mẫu, cái cách thức làm sao chúng ta trực nhận khi chúng ta đang giao tiếp với những môi trường, với những người nào đó. Chúng ta trực nhận là cái sự trả lời, cái đáp trả của chúng ta như thế nào, những cái cảm giác của chúng ta như thế nào khi chúng ta gặp những cái tình huống như thế này và như thế kia. Và từ đó chúng ta sẽ thấy ra cái kiểu mẫu mà chúng ta trực nhận về cái tôi hay cái tự ngã hay cái bản ngã của mình. Và điều này quan trọng để cho chúng ta biết về là để mà chúng ta có thể nhận ra là cái khái niệm của chúng ta về bản ngã, về cái tôi đó có đúng hay là nó là một cái sự sai lệch, là một cái sự méo mó. Ở cái giai đoạn đó, khi mà chúng ta đã thu lượm, là chúng ta có một cái điều để mà chúng ta có thể so sánh, để cho chúng ta có thể phân tích. Một mặt là chúng ta quan sát cái cách thức mà chúng ta trực nhận về cái tôi, cái bản ngã, cái tự ngã của mình trong nhiều những cái tình huống khác nhau ở trong cuộc đời của mình. Một mặt khác, chúng ta tu học thì chúng ta thấy là như là những sự giảng dạy từ Đức Phật, từ những ngài bậc như là ngài Long Thọ, những bậc đại sư người Ấn, những bậc đại sư người Ấn Độ chỉ dạy cho chúng ta là qua sự quan sát của các ngài, và các ngài nói giảng dạy hết lần này đến lần khác để cho những người phàm phu như chúng ta rằng là cái khái niệm của chúng ta về cái tự ngã, về cái tôi là có một cái sự sai lệch hay méo mó một cách thật là sâu đậm. Các bậc đại sư dùng thuật ngữ từ rằng là chúng ta có cái sự chấp ngã, hay là chấp vào cái tôi, chấp vào cái cá thể của mình. Đó là các vị đã nói như vậy. Thì như vậy là chúng ta có một cái sự sai lệch, méo mó một cách thật là ăn sâu vào trong chúng ta về cái mà chúng ta gọi là tôi hay tự ngã của mình. Và như vậy, qua sự quan sát một cách thật là lâu của tự chính mình về cái tôi và những chữ tự ngã, và qua những sự giảng dạy từ các bậc thầy, thì bây giờ chúng ta sẽ có để mà cho chúng ta có thể so sánh là trong đó nó có cái khoảng cách nào giữa những gì mà chúng ta thấy và trực nhận và những gì mà các bậc thầy đã chỉ dạy cho chúng ta hay không. Và điều này là một cái điều phân tích thật là quan trọng và hữu ích giúp cho chúng ta. Kế đó thì trí tuệ để trực nhận về cái tôi hay bản ngã sẽ từ từ tăng trưởng hay được trưởng dưỡng dưới những cái sự phân tích như vậy, những điều mà chúng ta trực nhận, quan sát một thời gian rất là lâu, và một mặt khác là những gì Đức Phật và các bậc thầy chỉ dạy cho chúng ta. So, what did the Buddha and particularly subsequent those great Buddhist teachers like Nagarjuna, one of his close disciple, Ayadev, Chandakirti, and later some of those great Tibetan great teachers like Tsongkhapa, they have said, ordinary people like us, we perceive, our mind
perceives I or the self or the individual or doer. These are the terms in the Buddhist literature used. I, self, doer, consumer, sawapo, nyongwapo, experiencer, So these all are terms refers to I or the self or the individual. So these great teachers, from their observation, from their analysis, and from their realizations, they have a very similar understanding, saying ordinary people like us, how we perceive our I or the self, we perceive the I in a very what you call the term that we used before, manner of existence of I, or way in which or how the I exists in here in this mind and body. It exists in a very much in and of itself, very much what another term is used, self-sufficient, rangya tuba in Tibetan, rangya tuba, self-sufficient, not rely on, not depends on other things. Very much concrete, another term is used, but the other tools are quite helpful to understand, the in and of itself, what you call the very self-sufficient. That what these great teachers have said, that's how we perceive ordinary people like me. So now we have this need, we can do the comparison from our own observation on this, how we perceive I or the self or the individual, and what these great teachers have said, how ordinary people perceive I or the self. They said we perceive I or the self some kind of very, self-sufficient, or in and of itself, or very, another term is used, very unitary, single. Very, some of those experienced great teachers said very, like a finger pointable I or the self, manner of existence of I. When they say I take refuge, although it is very virtuous mind, but in that process of I take refuge, that the refuge taker I, how we perceive that, these great teachers have said that we perceive that refuge taker I need refuge from the three jewels, very, what you call the self-sufficient in and of itself. That's our perception. And what these great teachers said, that kind of I does not exist. That kind of I is absence, empty. How that self-sufficient in and of itself, that concept or perception of that we have, that how I exist, that kind of I does not exist, and absence or empty. That is, so now here we need to study, need to learn, need to examine, here, as I mentioned earlier, understanding of
emptiness related to the I. It's not just finding those logics. It is not just finding those technical terms or the outlines. It is also relating to our experiences of I, self. We all have. And then listen from those great teachers and how compatible these are. And which one is more, which one's more sort of, accurate. Our, daily perception of I, is it more accurate? Or, those great teachers were saying that is more accurate. And that's what here, realization, wisdom, that's how it grows. Những gì mà Đức Phật và cụ thể rằng là những bậc đại sư tiếp theo Đức Phật giống như là Ngài Long Thọ, Ngài Thánh Thiên, Ngài Nguyệt Xứng và trễ hơn đó là Ngài Tông Khả đã nói rằng là những người phàm phu như chúng ta, tâm của chúng ta trực nhận về cái tôi, về bản ngã, về những người thực hiện doer, những người thực hiện, những người consumer là những người tiêu thụ, những người experiencer là những người trải nghiệm. Những cái thuật ngữ nhiều như vậy để chỉ về cái tôi hay một cá thể. Thì từ sự phân tích của các bậc thầy cũng như qua những cái sự thực chứng của các ngài thì các ngài có một cái sự hiểu biết tương tự như nhau. Đó rằng khi mà chúng ta trực nhận về cái tôi trong một phương cách mà hiện hữu của cái tôi, mà cái tôi ở đây chúng ta nói là có thân và tâm, thì chúng ta trực nhận đó là một cái tôi hay một cái tự ngã là in and of itself, hay trong nó và của chính nó. Hay self-sufficient là nó tự độc lập, nó tự túc. Hay một từ ngữ nữa nói là nó là một cái đơn vị cá thể duy nhất và nó không tùy thuộc vào những yếu tố, những thành phần khác nhau mà hợp lại. Và các bậc thầy còn nói là giống như là cái tôi đó chúng ta trực nhận giống như là chúng ta có thể chỉ cái ngón tay để có thể chỉ ngón tay vào nó, đó là cái tôi. Thì cũng giống như khi mà chúng ta nói rằng là tôi xin quy y nơi Tam Bảo, mặc dù đây là một cái trạng thái tâm thiện, nhưng cái tôi thiện đó, nhưng mà bậc thầy cũng nói rằng là cái tôi mà quy y nơi Tam Bảo đó mà chúng ta trực nhận đó, chúng ta vẫn nghĩ đó là trong đó và của nó tự tồn, độc lập và một đơn vị cá thể. Đó là những khái niệm sai lầm. Các bậc thầy nói rằng cái trực nhận đó là trực nhận sai lầm, bởi vì là cái tôi, cái tự ngã đó không có hiện hữu như là cách thức mà chúng ta trực nhận như vậy. Cái tôi và cái tự ngã không là nó trống vắng, là nó là cái không, nó trống vắng. Và ở đây thì chúng ta cần phải tu học và cần phải khảo sát như thầy nói trước đây cho chúng ta, để chúng ta hiểu về là khi chúng ta hiểu về cái tánh không của cái tôi hay là cái sự vô ngã đó, không những chỉ chúng ta chỉ hiểu trên cái thuật ngữ về hay là những cái đại cương, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu trên những cái trải nghiệm của chúng ta về cái tôi. Thầy nói rằng là lẽ dĩ nhiên khi chúng ta quan sát, tất cả chúng ta đều thấy là mình đang nghĩ, đang trực nhận như thế nào. Và như vậy thì chúng ta đem đó để chúng ta so sánh với những gì bậc thầy đã chỉ dạy. Và chúng ta đưa ra cái kết luận là như vậy là bên nào mà nó đúng hơn, những gì chúng ta quan sát về cái tôi hay là những gì mà bậc thầy đã chỉ dạy. Và từ đó thì từ những cái sự quan sát trải nghiệm như vậy thì chúng ta mới trưởng dưỡng được trí tuệ về ở trong trường hợp này để mà nói về sự về tánh không, trí tuệ thực chứng tánh không. So traditionally
like Lama Tsongkhapa, when he taught how the wisdom realizing emptiness, particularly related to the I, self, is cultivated. He had several outlines, and the first outline is technically called the identifying or identifying the object of negation. And that's a very technical term, identifying the object of negation. Here, object of negation refers to what is empty of. What is empty of? When we talk about emptiness of wisdom realizing emptiness of emptiness related to the I or the self, or what is empty of? That's what here the term identifying the object of negation. What is negated, what is rejected by this wisdom, and what is negated, what is rejected is not negated or rejected something, the what you call the a material thing. It is negated, it is rejected, our wrong concept, in our the concept of I, our notion of I, how we believe our belief of I, that is rejected. Not the belief, the manner or the fashion of how we believe and how we perceive. We believe, we perceive, and we we perceive, as I mentioned earlier, we perceive our the I or the self, the manner of existence of I or the self, we perceive in a very what you call the in and of itself or self-sufficient. That kind of I is rejected, saying that kind of I does not exist. That is distorted. How you perceive the I is distortion, illusion. So that is what here traditionally it says, identification of the object of the negation. But from our case, our case is initially observing, as I mentioned several times already, observing for a long period of time how we perceive I or the self or the individual, and then listening, reading, contemplating what those great what the great teachers have said, have explained, our ordinary people's perception of I, and how they explain in reality how our I or the self, or the individual, that I or the self exists. So these, that is how, and the most effective thing is gathered all those teachings. On the one hand, the teachings on emptiness, but also really do our own work, homework, how we perceive, because here at the end of the day, it is very much inner sort of work, not something outside. It is inner work. No matter how compassionate, how wisdom those our great teachers are,
if we ourselves don't do these serious observations, analysis, in this particular case is related to the how we perceive I, then all these great teachings will just become very much the what you call the dry concepts, jargons, which will not work. So have a need to do work by ourselves. That is here the analysis, and then when we do more these kind of analysis, comparisons, and the serious sort of investigations, then we will see, we will find out, we'll find out the truth, the manner of existence of I, self, individual, consumer, experiencer. We will find out. There's no way the Buddha or those great teachers will say, okay, this is how the I or the self that you are experiencing. They can't do that from our own experiences. Theo truyền thống, ví dụ như là Ngài Tông Khách Pa, khi mà Ngài nói về trí tuệ thực chứng về tánh không cụ thể liên hệ đến cái tôi hay bản ngã, Ngài đã đưa ra một cái đại cương, và cái đại cương đầu tiên mà Ngài nói rằng là hãy nhận định đối tượng của cái sự phủ định. Ở đây là một cái thuật ngữ của Phật giáo, một thuật ngữ về kỹ thuật để mà chúng ta cần phải hiểu, đó là trực nhận về đối tượng để được phủ định. Nhưng mà cái phủ định này là chúng ta đang nói là phủ định về cái gì, hay là cái sự trống vắng, cái không, cái tánh không của cái gì, cái sự trống vắng của cái gì. Khi chúng ta nói cái sự trống vắng của tự ngã, của cái tôi, thì chúng ta hỏi là vậy cái gì để đang được phủ định ở đây, cái trí tuệ mà phủ định cái gì? Ở đây thầy nói rằng là không phải là phủ định hay là từ chối một cái điều gì đó mà nó là vật chất, mà đây là nó phủ định cái khái niệm sai lầm của chúng ta về cái tôi, cái chúng ta trực nhận về cái tôi, cái chúng ta tin tưởng về cái tôi. Đó là những gì mà bị phủ nhận. Chúng ta tin và chúng ta trực nhận như đã được nói qua bằng cái phương cách của hiện hữu của cái tôi là tự nhiên sẵn có và của chính nó, một cái tôi độc lập tự tồn, mà các bậc đại sư nói rằng cái tôi như vậy nó không có hiện hữu. Cái tôi như vậy nó là cái sự hiểu biết sai lầm. Cái tôi như vậy nó là ảo ảnh hay ảo giác. Và ở đây đây để mà diễn tả cho chúng ta cái thuật ngữ về để nhận định ra đối tượng của phủ định. Trong trường hợp của chúng ta, như thầy đã có nói với chúng ta nhiều lần, là sự quan sát, cái cách chúng ta trực nhận về cái tôi hay bản ngã của mình, và từ đó thì chúng ta mới chiêm nghiệm, phân tích những gì bậc thầy đã chỉ dạy. Một mặt là chúng ta có cái quan sát, cái trực nhận về khái niệm của cái tôi từ chính mình, và một mặt kia là các bậc thầy đã giải thích như thế nào về cái tôi. Và cái phương pháp hữu hiệu nhất là để cho chúng ta thu gom lại tất cả những giáo lý mà chúng ta đã được nghe về tánh không, và từ đó chúng ta tự phải dấn thân tu học, khảo sát do chính mình. Bởi vì thầy nói cho cùng, ở đây là những cái điều gì đó ở trong chúng ta cần phải tu tập ở bên trong của mình, chứ không phải là những điều gì đó ở bên ngoài. Cho dù là các bậc thầy có từ ái chúng ta đến bao nhiêu, có giảng dạy rõ ràng cho chúng ta bao nhiêu, nhưng mà nếu chúng ta không có quan sát, không có tu tập, không có chiêm nghiệm một cách nghiêm túc, thì những gì chỉ dạy cũng chỉ là những khái niệm khô khan,
nó sẽ không có giúp ích cho chúng ta. Và như vậy thầy nhấn mạnh là chúng ta cần phải tu tập tự cho chính mình, và đây là cái sự phân tích. Và kế đến khi mà chúng ta phân tích, chúng ta so sánh, chúng ta quán xét, thì chúng ta sẽ tìm được cái sự thật hay chân lý, cái phương cách mà cái tôi, một cái người thực hiện, một cái người tiêu thụ, một cái người trải nghiệm như thế nào. và ờ, và từ đó thì chúng ta nói cho cùng thầy nói rằng là chúng ta phải tu tập, thì chúng ta mới tự dấn thân mình tu tập, chúng ta mới trải nghiệm được những điều đó. Oh yeah. So we will stop here. We'll say the 21 Tara prayers and dedication and the long life prayer. Bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ là cầu nguyện tán thán 21 vị độ mẫu, cũng như cầu nguyện hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Dalai Lama. Om Je Tse Ma Pa Ma Cha Ma La Cha Tse Lo Changze zhou ma nyo ma pa mo, jene ge je lo dan cha ma, jik ten sum gun chu je she je, kaisara che wa le ne chong ma, changze dong ge da wa gun do, kang wa jene zik be she le ma, kama dong da co ba na ma je, rab do che we ra ba ra ma, Changze sengwe chone je je, peme changne nambara je ma, jenpa tsundu kato she wa, sepa samde ju nye ma, changze tejen shebe tsoto, taye nambara jawa je ma, malu paro jenpa tobe, jawe seji shindu ten ma, Changze tuda rang hong ye ge, de da cho da nam ga gang ma, jik den dong bo shab ji nen de, le ba me ba gu ba nu ma, Changze jia jin me la zang ba, long la na cho wang ju che ma, chong bo ro la ti sa na ma da, ni jun cho ji du ne de ma, Changze teje chadang peje, paro chogo rabdo choma, ego yenjang shabji nende, me para choba shendo barama, Changze turi jigba chenpo, deje pao nambara choma, chuje shene chonye denze, dao tamje ma lu sema, Changze kunjo somzen cha je, seme toga nambara je ma, malu cho je kolo jenbe, rangji we je cho nama chula ma, Changze rabdo gawa je be, ojen we je chengwa bele ma, sheba rab she to da ra ye, de dan jik den wan du ze ma, Changze sashi ngola sashi kyongwe tso nam, tamje gupa nima nye ma, chonye yewa yige honge, pongpa tamje nambara zho ma, Changze dawe dombo ojen, genpa tamje shinto para ma, rebe chene weba mele, Dabara shindo verava zema, Changze gebe tama medar, Barwe chengwe une nema, Yeja yungumu kune koroge, Daye pongne nambara joma, Changze sashi ngola chage, Tilji nejin shabji dongma, Chonye chenze yi ge honge, Rinpa dunpo namne ge ma, Changze dema ge ma she ma,
Nyāngē dēshīn chū nyē mā sōwā ōm dāng yāng dā dēng bē dīkbā chēnbō jōmbā nyē mā chāngzē gu nē kōrā wā gā bē dāyē lū nē nāmbā rā kē mā yīgē chū bē ngā nē gu bē rīkbā hōng lē dōmā nyē mā chāngzē tō rē shām nē dā bē Hongge nambe sabe nyema re ra men da ra dan be je jigden somna yo wa nyema chanze la ye cho ye nan be re ta da je chana nama da ra ni ju pe je ye ge do na ma le pa ne se ma chanze la ye cho na ma je le bo Tata miyama che tenma Kune kocha kawa che je Tseta melama ngenpa selema Chanze nima tawa jebe Che nye pola veraba selema Hara nye ju tuta raye Shendo tabe rimne selema Chanze tenye sumnam kube Shewe toda yang da dema, den da rong la nu jun co nam, jomba dore rab cho nye ma, za we nga ji de ba de dang, chang ze wa ne nye shu za che. Chang ju sem cho rinpo che. Ma je pa na ma je jo ro che je pa nyam pa me pa ya ko ne kong du pe wa ra sho ka re ra we ko we shin ka ma de re pen dang de wa ma lu jong we ne Jere sewa tenzen jaso ye, shabe sede pado tenjo. So I have two short announcements to make. One is we will have another Saturday before end this year, and also this topic, the Four Noble Truths. So we'll have a we'll have a yes on 20th. Then we're going to have a short break, and we will start the next year our class. That is the 3rd of January, and I had a brief discussion with Lisa, and so we are going to read this beautiful text by Shantideva, Guide to the Bodhisattva's Way of Life, but I'm not going to read, line by line, which is then it is going to take, for maybe 10 days in our class. So I will pick up, each chapter, some important, all verses are important, but some important verses, and then I will explain, but I will leave it, rest I will leave it on you to read the lines. So that is our next topic. And tomorrow is another short announcement is tomorrow is Jetson Carver's, the Parinirvana, day, Parinirvana Day, Kanten Ngamju, which always falls on the 10th month, according to the Tibetan calendar, 10th month of the 25th day. So that is tomorrow. And, many of us to
have read some of his texts, and I'm sure you have heard many quotations from his texts. A great master, and left amazing gift for the humanity. 18 volumes of very important teachings that he left. So that is his tomorrow's Parinirvana Day, and I'm sure you all will do some the candlelight or light offerings, and also do some prayers, and also dedicate in general the Buddha Dharma, and in particularly the teachings that he had given to live long time on this planet to benefit to all living beings. So have a particular prayer and dedication tomorrow on the Parinirvana Day of Jesongkhapa. Oh yeah. Thầy có hai thông báo ngắn. Trước tiên rằng là chúng ta sẽ có còn một buổi được nghe Pháp về chủ đề Tứ Diệu Đế vào tuần sau ngày 20 tây tháng 12, và kế đó chúng ta sẽ nghỉ lễ mùa lễ, và vào năm tới vào ngày 3 tây tháng 1 chúng ta sẽ bắt đầu được nghe thuyết Pháp về một luận giải, một kinh luận thật là đẹp, thật là hay của Ngài Tịch Thiên, đó là Nhập Bồ Tát Hành. Không phải chúng ta sẽ giảng cho chúng ta từng dòng một, bởi vì chỉ đọc từng dòng một thôi nó sẽ thầy nói là cả 10 ngày, và thầy sẽ chọn ra những cái đoạn kệ, những cái dòng mà thầy cảm thấy quan trọng hơn. Không phải là tất cả đều là không tất cả đều là quan trọng, nhưng mà thầy sẽ chọn ra những đoạn kệ mà nó quan trọng hơn, và những đoạn kệ còn lại thì quý vị tự tham khảo và tự tu học của mình. Và như vậy, thứ hai rằng là ngày mai, ngày 14 tây tháng 12, đó là ngày tưởng niệm nhập Niết Bàn của Ngài Tông Cách Ba, được gọi là Gaden Ngam Chuk, và đó là nhằm ngày 25 tháng 10 theo lịch Tây Tạng. Thì đối với nhiều trong số chúng ta đã được tu học, đọc nhiều những quyển kinh luận từ Ngài và những trích dẫn từ Ngài, và thầy nói rằng Ngài là một bậc đại sư, và Ngài đã để lại những cái món quà để cho nhân loại, và trong đó là có 18 tạng kinh luận. Và thầy chắc chắn rằng ngày mai là quý vị hãy thắp đèn để mà cúng dường đèn, hay là cầu nguyện và hồi hướng cho Phật Pháp nói chung, và cụ thể rằng là những giáo lý mà đã chỉ dạy nói riêng, để được trường tồn vì ở trên thế gian này, vì lợi ích của tất cả chúng sinh đã từng là mẹ. Và như vậy ngày mai chúng ta hãy cùng cầu nguyện và cùng hồi hướng nhân ngày tưởng niệm nhập Niết Bàn của Ngài Tông Cách Ba. And I'm very happy on the one hand. I managed to read this short sutra, very important sutra with you. Although it took long time to complete, I think it maybe longer than 2 years. I can't remember exactly when we started, but feel very fortunate to have opportunity once again to read the sutra and try to explain from my capacity. I don't have that deep realizations or anything like that, but have received teachings from those great teachers and have studied with those great the Dharma friends. And over the years, I have this is one of the sutras which I feel very close to to my heart, and that takes close to the Buddha, historical Buddha, and I'm very happy to manage to once again to complete this text with you. I don't know how much you have
benefited, or but that's what we all work together, and particularly Lisa, without any hesitations, without any, showing any signs of, annoyance. How had the long, without not making short, blah blah. But she has to work very, very hard all those years, and we all work together, and so we have completed this text, and we look forward to the next text, also as beautiful as this one. So we'll try again. Okay. Particularly, I would like to say thank you for Lisa. Yeah. Thank you, Rinpoche. But we have one more teaching from you next week, Rinpoche. Yes, that's right. But I want to say this. Otherwise, I'm going to forget. Thầy chia sẻ rằng là thầy rất là hoan hỷ rằng thầy đã có cái cơ hội để mà chia sẻ với chúng ta về Kinh Tứ Diệu Đế quan trọng này với tất cả chúng ta, và để cho chúng ta có thể hoàn tất kinh này vào tuần sau. Chúng ta còn một buổi giảng nữa, và thầy cảm thấy rất là may mắn là đã được một lần nữa đã được tu học, đã phải nghiên cứu qua về Kinh Tứ Diệu Đế này và cố gắng để giải thích ở trong cái khả năng của thầy. Cái khả năng của thầy nói rằng rất là khiêm nhường, rằng là thầy không có những thực chứng sâu xa nào hết, nhưng mà qua từ những chỉ dạy của bậc thầy của thầy và của những người đạo hữu, những pháp hữu của thầy, những bậc tăng sĩ khác. Và cái quyển Kinh Tứ Diệu Đế này nó gần ở trong tim với thầy, và nó đem cho thầy đến để gần với Đức Phật nhiều hơn. Và thầy hoan hỷ rằng là thầy có thể hoàn tất được buổi thuyết pháp này với về Tứ Diệu Đế với chúng ta. Và thầy cũng không biết là bao nhiêu, có thể là thầy nói 2 năm, nhưng chúng con nghĩ rằng là khoảng 1 năm nay thì thầy có chia sẻ là về với Lisa, thì thầy có lời khen ngợi, bởi vì thầy có thể là thầy sẽ quên, thành ra thầy muốn nói ngày hôm nay rằng là cô đó không có do dự gì, và đã dịch cho những lời mà thầy đã giảng, và trong suốt những cái năm qua, và tất cả chúng ta, thầy nói là tất cả chúng ta đều là tu học cùng chung với nhau. Và như vậy thầy hướng đến là trong cái sau khi chúng ta kết thúc buổi về Kinh Tứ Diệu Đế thì chúng ta sẽ lại cùng tu học chung về một cái chủ đề mới, đó là nhập Bồ Tát hạnh, và đó là cũng là một cái quyển kinh luận thật là tuyệt hay để cho chúng ta có thể cùng tu học với nhau. Thank you. See you next Saturday. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you, Rinpoche. Gisela. Rinpoche. Thank you, Thank Rinpoche. you. Thank you, Lisa. Thank Thank you, Lisa. Thank you. Lisa. Thank you, Thank you. Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Thank you.